Okay, the press. Today we are here as the people of Mumias East constituency and the entire Lower Kakamega, and we are here to give the following statement in regard to what is happening currently. As you are all aware, is that Mumia Sugar has been closed by the cartels, some few cartels who wants the machine to be stopped so that they can continue frustrating our farmers. And because of that, we have the following statement to read to the nation. As we await tomorrow's court's ruling, as a community, this is what we have to tell the Kenyans to understand. And I am going to speak this one on the behalf of the farmers, because the Mumia Sugar is in my constituency. And here with me is the religious leaders. We have the Bishop Wandera, is the bishop of the ACK Church, and we also have and the father of Catholic. They also give their own opinion. They are not political, and I'm also not looking for the seat. So they are here on the neutral background and here for the sake of the community. I stand together with the farmers present here, representing over 45,000 farmers within Kakamega County. We had and saw a circulation of an order where current Mumia Sugar Company management has been told to stop the plant. We are condemning this order, and the court has not taken care of the interest of farmers, employees, and our families. Number two, as schools are opening and our children are supposed to go to the school, we have no other source to pay our school fees. Three, this is an infringement of our rights of education, right to live, and the whole country will suffer as a whole. We as farmers, before, during, and after the rain, plant agriculture can development implementation of the High Court order will interfere with the agriculture policy of the country, and especially the counties of Kakamega, Busia, and Bungoma. All the costs incurred by our farmers, borrowed from different financial institutions, circles, and other sources, will be wasted, and we shall be unable to repay the loans. After 6 years, the factory has started purchasing cane from our fields. Current investor Sarai has made significant investment to revive plant and machinery and collection of our cane. This has given us hope for the revival of Mumias. By the orders, it will negatively impact on revival of Mumias and give room in mistreatment of our farmers by companies that want to monopolize the sector. We, the farmers, have been assured by the present running management of Mumias about our prompt cane harvest, payment on weekly basis, which are they honoring since last nine months without fail. The petitioner who went to the court is a creditor requesting for his or her money to be paid. We are unable to understand how non-working of Mumias will facilitate the payment of the creditor. The application was not placed in good faith. It seems that the few sugar barons have vested interest for non-survival of Mumias, and therefore sponsored several known parties who have nothing to do with Mumias and moving to various courts seeking orders to stop Mumias by hook or crook. The investors has demonstrated their competency, their investment in rehabilitating of plant and machinery, new tractors, and we have witnessed new cane handling equipments. We are confident that this is the right investor to run Mumias. The current investor has also demonstrated his engagement with us on social corporate responsibility by rehabilitation of damaged bridges and various roads within the county. We have seen rehabilitation and planting of cane in the company's nucleus. Approximately 2,000 hectares of cane is planted, and hundreds of youth are currently engaged in the planting, weeding, and spraying. Implementation of stoppage order will directly affect them. We are aware that about 1,900 employment has been generated directly or indirectly, and by shutting Mumias, these employees will go without an income and food to feed our families. In view of the above, we are requesting the President, our county government, and the courts to intervene and not allow a few politicians, advocates, namely Kimeto, Haminwa, and Senator Tomo Jenda, to keep off the affairs of Mumias. We are left with no option than to mobilize our farmers in numbers to move to Kakamega and Nairobi and have a sit down until we are heard.
We are asking our honorable courts not to entertain busybodies and hear our plea on a humanitarian grounds immediately and recall the order on closure of Mumias. We are serving our rights to come to court. If it is not recalled, we are ready to join in and be heard as matters of public interest. We advise our farmers to stop taking cane to parties that are sponsoring these cases as they continue to exploit our farmers. So members, as you have heard, yes, wakati mmesikiza ya kwamba tumepatiana kama sisi wakaaji wa Mumias, tumeshikwa na butua sana, na kwa sababu tumeona Mumias Sugar wakati imekuwa imeanza kwa zaidi ya miezi 9 ambayo imekuwa kwa operation, tumeona kazi ambazo zimeleta directly, wale zimeleta job opportunities watu karibu 1900. Tumeona nucleus inapandwa miwa. Tumeona mambo ya new machineries zimeletwa katika kampuni ya Mumias Sugar. Na tumeona a lot of development, hata social responsibility kama kutengeneza madaraja, kutengeneza mambo ya mashule na mambo mengi sana imeleta mambo ya nini imekuwa wizi imekuwa chini. Lakini tumeshtuka kwamba kuna wale watu ambao wanatembea katika makoti kukuja kujaribu kusimamisha Mumias. Na leo tumekuja hapa kwa niaba ya farmers ambayo kuja kutoa usia yetu ambayo tunashtumu na tunaambia serikali, tunaambia rais wa Kenya Mheshimiwa William Ruto, na tunaambia pia our honorable courts zikiongozwa na Mama Martha Koome ya kwamba entertain wale busybodies ambazo wanataka Mumias isimame, ili ya kwamba walete ile kitu inaitwa monopoly ya wakulima wetu wasipate pa kupeleka miwa. Sasa kwa hivyo kabla sijaongea, mimi nataka tu, kwa sababu leo siwezi ongea siasa mbele hawa, mimi nataka tu wapatiane hosia wao. Tuko hapa na Bishop Dr. Wandera na father wetu wa parish ya Bumini ambayo pia yuko hapa, wanaweza kupatiana maongezi yao. Asante sana. Jina langu ni Askofu Joseph Wandere, ni askofu wa kanisa la Kianglikana Diocese ya Mumias. Wale ambao tumesimama nao leo hii ni wakulima, na hii ndio community ya Mumias ambao hupanda miwa. Hawa ndio hukata miwa hiyo, hawa ndio hupalilia miwa hiyo, hao ndio huibeba na kuiload katika matractors na kadhalika. Hawa ndio ambao wanafaidika kwa uchumi wa kampuni ya sukari ya Mumias. Kwa hivyo mahakama kutoa uamuzi kwamba yule ambaye anasimamia Mumias kwamba alifanya contempt ya koti na kwamba aache shughuli, ni kuaffect community yote. Ni kuaffect wale akina mama ambao wanapalilia miwa hiyo siku baada ya siku, angalau wakapate shilingi 100 kununulia watoto wao chakula. Ni kuaffect vijana ambao wanaajiriwa siku baada ya siku kukata miwa ili angalau wapate pesa mifukoni ya kulinda jamii zao. Kwa hivyo mimi kama kiongozi wa dini ningesema kwamba tumeathirika vikali na uamuzi wa mahakama, na ningependa kusi serikali ya Kenya ikiongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto kwamba waingilie kati kwa swala hili, kwa maana si swala ndogo. We are talking about over 45,000 farmers. We are talking about hundreds of thousands of people who depend on the sugar industry. The entire economic ecosystem of Mumias and the larger Western Kenya has collapsed for the last 2 decades because the company closed. We appeal to government. Tunaomba serikali, tunaomba washikadao wote, those who care for the livelihoods of this common wananchi, that they come out and stand in solidarity na wananchi, na yule mama kijijini, na yule kijana wa bodaboda, na yule ambaye anafagia barabarani, kwa maana hao ndio wameathirika. Jambo la mwisho, mimi ningependa kuuliza
serikali ya Kenya Kwanza kwamba swala la Mumias ni mojawapo ya yale ambao waliagiza. Wao walisema kwamba wakija kwenye madaraka kwamba wataweza kuanzisha tena to be able to revive the sugar industry. But instead what we are hearing is collapse. And so for me, as a religious leader, ningewaambia kwamba this does not augur well for their leadership. Let them come in na washikane mikono na waheshimiwa. Nashukuru Mheshimiwa PK Salasya for coming out loud and clear kutetea maslaha ya wananchi wa Mumias. Kwa hivyo hiyo ndio sauti ya viongozi wa dini, na mimi naamini kwamba sauti ya viongozi wa dini mara kwa mara ni sauti ya Mungu, na si kwamba wote wasikize sauti ya Mungu, and that they should step in immediately, that the operations of Mumias Sugar should begin once again as they were doing. Kwa maana tulikuwa tumeanza kuwa na matumaini. Tukiona moshi tunafurahi. Tukiona trakta katika mashamba ya wananchi tunafurahi. Tukiona wakataji miwa tunafurahi. Lakini furaha hii yote imekatizwa. Kwa hivyo hiyo ndio sauti yangu. Nashukuru Mheshimiwa PK kuleta pamoja kwamba tukaongee kwa sauti moja kuhusu Mumias Sugar. Asanteni. Father wa parish ya hapa. Songa mbele. Father, mbele kidogo. Hapa msifu Yesu Kristo. Jina langu kidogo ni Father Josephat Ivochio, padre wa umini Catholic Church. Nashukuru mheshimiwa kukupanga nafasi hii tuweze kukutana hapa. Asante ndugu yangu Bishop. Langu ni kuunga tu mkono kwa yale ambayo ndugu yangu askofu amenena na mheshimiwa amesoma katika hiyo statement ya kwamba every dynamic in the community in which we live affects us as the church, as it affects every individual in the church. Uwepo wa mali ama ukosefu wa mali inaathiri maisha ya watu wetu. Mara nyingi poverty drives people into crimes and immorality. Although there are some people who are well off, but who choose the life of crime and immorality. But in our case here, we are concerned that we have always called our Christians people of goodwill, encouraging them plant sugarcane. Our factory is on. Now from nowhere, we are told an effort is being made to stop the sugar factory. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu ya kwamba binadamu afanye kazi so that he can earn an honest living from an honest work. If our sugarcane factory is closed, the order of God that people must have a place where they can work and earn a living is contradicted. Our farmers or the grassroots will have nowhere to exercise their capacity to contribute to the economy of our country. So I add on the voice of my brother that this plan is regrettable, and I call upon people of goodwill to think twice, put together your minds so that we can stop anything that stands in the progress of Mumias factory and the engagement of farmers in our farms. Thank you so much. May God bless you. Okay, na sisi kama nafikiria hiyo statement tutapatiana kama hiyo bishop ametoka yetu ama nasema tu sure. Bana. Sawa basi, kwaherini, asanteni, Bwana awabariki. Asante. Kuna swali kabla waondoke. Kabla waondoke. Hiyo ya radical ndio kabla kama umetoka. Nafikiria
tutatolea huko shamba. Directive ya court. Directive ya court ilikuja kwamba Sarai alienda alicontact the court. The court ilikuwa imedirect no operation take place in Mumias until the case is determined. Don't you think there is a need for respect to the rule of law? Absolutely. There is need for respect for the rule of law. However, there's also need for sensitivity to public interest. Kwamba mambo haya yote yaweze kubalance sheria na public interest. Kwa hiyo sauti ambazo sisi tunatoa hapa ni sauti za wananchi. Sisi hatujasomea sheria, lakini hawa wananchi wana njaa. Je, watangoja law iwalishe? What we are saying is that as the learned judges sit and consider the case, public interest should be above all other interests. Yes. Let the company continue to work as they look into the letter of the law. Lakini sisi kama viongozi wa dini lile ambalo mtazamo wetu ni wananchi. Mambo ya wanasheria ni wanasheria. Lakini sisi we are saying what do the people want, and the people want the company to function. Wanatafuta vibarua, wangependa walime miwa. So, sisi tunaheshimu sheria, ila tunasema kwamba sheria isidhulumu public interest. Asante. Maybe just to recap on that, kwa sababu ukiangalia ile the bankrupt inaitwa the Insolvency Act ambayo inasema ya kwamba wakati KCB Kenya Commercial Bank ilichukua kama the receiver, that person ambaye anataka awekewe mashtaka ama akuwe kama anajibu hayo maneno, inafaa kuwa amepatiana kwa the Kenya Commercial Bank. Lakini si atukukuja kwa sababu huyu whatever, because the moment the receiver alichukua hiyo kampuni, whatever he does it is upon him. Sasa yeye kwenda kuattack huyu ambaye ni the Sarai, hakuna mahali penye anaingilia. Sasa wao kama wanataka kwa sababu ukiangalia the court ile nini ambayo wanataka kumshtaki, hawajastaki Kenya Commercial Bank, wamestaki huyu naye anaingilia wapi? So sisi ndio tunasema kwamba the public interest sasa hiyo it's like it has some other intentions. So Bishop Linda zaachia hapo, tunaenda kuongea mambo mengine huko. Asante, shukrani. Asante.